Hello, good afternoon, and welcome to a new German lesson. First, we will read and try to memorize 16 nouns in German. Then, we will have a short test, two tests actually. So, the first one will be to translate the same nouns from German into English and then from English into German. But after that, well, when we already know the nouns and we think, okay, now I know these nouns and I can use them in a sentence, but maybe it's not that easy. It might be a problem because if you know that Das Restaurant is a restaurant, and then you can also say that the restaurant is expensive, Das Restaurant ist teuer, but if you try to say that you're eating in the restaurant or that you're going to the restaurant, maybe you will have something to think about because this Das Restaurant might change. And it will change, especially in dative case. So I want to give you a lot of interesting exercises. By learning these nouns and putting them in context, we will also learn some of basic grammar rules when it comes to cases in German so that you can use these nouns properly. Let's try. So these are the nouns that we are supposed to learn today. The first one is office. In German is Das Büro. Das Büro. Number 2 is cinema. In German, it is Das Kino. Das Kino. Das Kino. Number 3 is a plane. In German, Das Flugzeug. Das Flugzeug. Das Flugzeug. Number 4 is abroad. Das Ausland. Das Ausland. Das Ausland. Number 5 is a magazine. Die Zeitschrift. Die Zeitschrift. Die Zeitschrift. Number 6 is way or a road. Der Weg. Der Weg. Der Weg. Number 7 is a village. Das Dorf. Das Dorf. Das Dorf. Number 8 is a closet, a wardrobe. Der Schrank. Der Schrank. Der Schrank. Number 9 is a plate. Der Teller. Der Teller. Der Teller. Number 10 is hotel, and that's obviously Das Hotel. Das Hotel. Okay, number 11 is a story or history. Die Geschichte. Die Geschichte. Die Geschichte. Number 12 is a restaurant. Das Restaurant. Das Restaurant. We don't pronounce this T at the end. Das Restaurant. Number 13 is a park, and that's der Park. Der Park. Number 14 is a building. Das Gebäude. Das Gebäude. Das Gebäude. Number 15 is a city, and that's die Stadt. Die Stadt. Die Stadt. And the last one is a report. Der Bericht. Der Bericht. Der Bericht. Okay, so the first test is to translate these sentences from German into English, and then we will translate them from English into German. And then we will do something else, that is, we will put these nouns
in context, in a sentence, and then you will see this that these articles, das, der oder die, sometimes change. Okay, the first one is das Büro. What's that in English? Das Büro. That is an office, the office. Das Büro. Okay. Number 2 is das Kino. Das Kino in English is the cinema. Das Kino. Das Kino. Okay. Number 3 is das Flugzeug. Das Flugzeug in English is the plane, airplane. Das Flugzeug. Das Flugzeug. Okay, number 4. Das Ausland. Das Ausland is abroad. Out of the country. Ausland. Abroad. Number 5 is die Zeitschrift. Die Zeitschrift in English is a magazine. Zeitschrift. Der Weg. Der Weg is the way, the road. Das Dorf. Das Dorf is a village. Das Dorf. Der Schrank. Der Schrank is a closet. Der Schrank. Then we have der Teller. Der Teller is a plate. The plate. The plate. Das Hotel is, of course, hotel. Die Geschichte. Die Geschichte is a story, or as I said, history as well. Das Restaurant is a restaurant. Okay. Der Park is park. Das Gebäude. Das Gebäude is a building. The building. Die Stadt. Die Stadt is a city or a town. Die Stadt. And the last one was der Bericht. Der Bericht is a report. Der Bericht. Okay, now in the third part we have all these nouns translated in English, and we have to remember how we say office, cinema, plane, abroad, magazine, etc. in German. I left the articles. They are the other das, so you don't have to think about them. Just think about nouns. And the first one is an office. The office in German is das Büro. Das Büro. Cinema in German is das Kino. Das Kino. Plane. Flugzeug. Das Flugzeug. Das Flugzeug. Abroad. Abroad is das Ausland. Das Ausland. A magazine. Die Zeitschrift. Die Zeitschrift. Way is der Weg. Der Weg. The village. Village is das Dorf. Das Dorf. A closet. The closet is der Schrank. Der Schrank. Plate is der Teller. Der Teller. Hotel is das Hotel. Story or history. Die Geschichte. Die Geschichte. Das that is restaurant. Das restaurant is das Restaurant. Das Restaurant. Park is der Park. Okay. Building. Das Gebäude. Das Gebäude. City. Die Stadt.
Die Stadt, and report is der Bericht. Der Bericht. Okay, so let's look at them again, at these nouns, and let's use them in a sentence. That is, let's see how this das can change. So, if I say das Büro ist im Stadtzentrum. For example, what did I say? Das Büro ist im Stadtzentrum. So I said that the office is in the city center. We said that die Stadt is a city. So das Büro ist im Stadtzentrum. So here das Büro is the subject of a sentence, and it's das Büro. It's a nominative case. Das Büro. Okay. How would I say, for example, I'm going to the office? I'm going to the office. Ich gehe in das Büro. So, as we can see, it hasn't changed. Ich gehe in das Büro. Or we can say ins Büro. Put it together like this. Ins Büro. But in any case, it didn't change. And here we use accusative case. Ich gehe. Wohin gehe ich? Ich gehe in das Büro. So nominative and accusative case are the same when it comes to das. Okay, what about dative case? So, wo bin ich? I'm in the office. Ich bin in dem Büro. And as we can see, it changed. Sorry. Ich bin in dem Büro. Or we can say in. We can put it together. But in any case, das became dem. So, das Büro ist im Stadtzentrum, the subject of the sentence, nominative case, das. Ich gehe in das Büro, accusative case, das remains das. Ich bin in dem, im Büro, dative case, das turns into dem. So this is nominative case, accusative case, and dative case. Okay, let's do the same thing with das Kino. So, das Kino ist groß. The cinema is big. Subject of the sentence, das Kino. Okay. Wohin gehe ich? Ich gehe, I'm going in das Kino. Nothing changes. Das Kino ist groß. Ich gehe in das Kino. But ich sehe einen Film. Wo? In dem Kino. So we said that in dative case it will change into dem. So, das Kino ist groß. Ich gehe, accusative case, ich gehe in das Kino. Aber ich sehe einen Film, wo, dative case, in dem Kino. So, das, dem. Das Flugzeug is a plane. So, das Flugzeug ist groß. The subject of the sentence, das Flugzeug ist groß. Ich sehe, for example, ich sehe, what do I see? Ich sehe, the object, accusative, das remains das. Ich sehe das Flugzeug. But ich bin in dem Flugzeug. In dative case, we have them. So subject, nominative case, das Flugzeug. Object, direct object, accusative case, das Flugzeug. And dative, wo bin ich? Ich bin in dem Flugzeug. So, das Flugzeug ist groß. Ich sehe das Flugzeug. Ich bin in, in dem Flugzeug or in. Another one with das Ausland. So, das Ausland
Das Ausland ist schön. Abroad, it's nice to be abroad. Das Ausland ist schön. Ich reise zum Beispiel in das Ausland und ich wohne in dem Ausland. So, nominative case, das Ausland. Das Ausland ist schön. Ich reise wohin? Accusative case, ich reise in das Ausland, ins Ausland. Ich wohne wo? Dative case, in dem Ausland. Das, dem. Das, dem. Das, dem. Okay. So as you can see, whenever you answer the question wohin gehst du? We use accusative case. And whenever we answer the question wo wohnst du? Wo bist du? We use the dative case. Then we have die. Let's see, we have die Zeitschrift, die Geschichte, die Stadt. Okay, let's put them together. Die Stadt, die Geschichte, and the magazine. And we'll do them together. Let's see what happens when the noun is feminine. Die. Okay, die Zeitschrift ist teuer. The magazine is expensive. Die Zeitschrift ist teuer. Ich kaufe die Zeitschrift. So I'm buying a magazine. Ich kaufe was? That's the object of the sentence, direct object. And as we can see, it doesn't change, the same as with das. So die Zeitschrift ist teuer. Ich kaufe die Zeitschrift. But in dative case, everything changes. So ich lese es wo? In der Zeitschrift. So when we answer the question wo, we use dative case. And here, as we can see, the nominative case, the accusative case, der dative case. So in dative, feminine becomes masculine. Let's put it that way. So, die Zeitschrift ist teuer. Ich kaufe die Zeitschrift. Ich lese es in der Zeitschrift. Wo? Dative, in der Zeitschrift. Let's do the same with die Stadt. So, die Stadt ist schön. Ich fahre in die Stadt. Ich lebe in der Stadt. So, nominative case, die Stadt ist schön. Ich fahre wohin? Accusative case, in die Stadt. Nothing changes in accusative case. In dative case, it changes it into der. So, ich lebe, wo lebe ich? In der Stadt. Die Stadt ist schön. Ich fahre in die Stadt. Ich lebe in der Stadt. Und die Geschichte. So, die Geschichte ist interessant. The story is interesting. Die Geschichte ist interessant. What do I read? I read a story. So, ich lese die Geschichte. It doesn't change in accusative case. Ich lese die Geschichte. But I read it in this story, for example. Ich lese es wo? In the history, or in history, or in the story. So, die Geschichte, nominative case, ich lese, was lese ich, accusative case, die Geschichte. Und wo liest du das? Wo? Dative case, in der Geschichte. So, das, dem, die, der. And now let's see what happens with masculine nouns. What do we have here? Der Weg, der Schrank, der Teller. Let's take this three. Der Weg ist eng.
The road is narrow. It's nominative case, the subject of the sentence. Der Weg ist eng. Ich sehe, pay attention now, accusative case, masculine changes into den. Ich sehe den Weg. And dative cases changes also. So ich bin auf dem Weg. Wo bin ich? Auf dem Weg. So, der, nominative case, accusative case changes into den. Was sehe ich? Ich sehe den Weg. And wo bin ich? Auf dem Weg. So, masculine changes in accusative case as well, unlike das and die. They don't change. So, der Weg ist eng. Ich sehe den Weg. Ich bin auf dem Weg. Let's try the same with Schrank. So, der Schrank ist groß. Ich kaufe, was kaufe ich? Den Schrank und die Jacke ist in dem Schrank. So, der Schrank ist groß. Ich kaufe den Schrank und die Jacke ist in dem Schrank. Nominative case, accusative case, dative case. Der Teller, plate, so der Teller ist klein. Ich sehe den Teller. Das Essen ist in dem Teller oder auf dem Teller. So, der Teller, nominative case, der Teller ist klein. Ich sehe, was sehe ich? Accusative case, ich sehe den Teller. Und das Essen ist wo? Auf dem Teller. Okay. We had das Dorf as well. How would we say the village is small? Das Dorf ist klein. Das Dorf ist klein. How would we say I'm going to the village? Accusative case. Ich fahre in das Dorf. It doesn't change. Ich fahre in das Dorf. But I live in the village. Dative. Wo wohnst du? Ich wohne in dem Dorf. Dem. Das Dorf ist klein. Ich gehe in das Dorf. Ich wohne in dem Dorf. Das Hotel. Das Hotel ist teuer. Hotel is expensive. Das Hotel ist teuer. I'm staying at the hotel. Wo? Dative. Ich wohne in dem Hotel. Ich wohne in dem Hotel. Das Restaurant ist teuer. I eat in the restaurant. Ich esse in dem Restaurant. Der Park ist groß. Ich spiele wo? In dem Park. So it's the same. Der and das, they become them in dative. So ich spiele in dem Park. Das Gebäude ist schön. Ich wohne in dem Gebäude. Der Bericht ist lang. How would you say I'm reading the report? Was? Accusative case. What do you read? Ich lese den Bericht. Den Bericht. Ich schreibe den Bericht. Okay. I hope we learned these words and a little bit of grammar related to der, the, or the das, and see you next time.